Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 35. Today we have Unit 10C, The Fortune Teller, или по-другому предсказатель судьбы. We continue to work with to be going to, a wonderful piece of grammar if you talk about the future, about plans, and if you're sure like 100% that something is going to happen soon as well. In today's lesson, there is a lot of listening and reading, but vocabulary isn't so difficult. So it's a good chance to revise everything that you have learned recently. Let's start. Part A. Do people in your country go to fortune tellers or use fortune telling sites on the internet? Why do you think they do this? Do you believe in fortune telling? So, couple of questions to discuss. Let me start. I think, sadly enough, unfortunately, in my country, there are a lot of people who believe in it. And they go to fortune tellers and pay them a lot of money. That's crazy. That's insane. But they do it because, how to explain it in simple English, I think. You know, when people are really sad, when people have terribly difficult situations in their lives, they can believe in anything that could make a situation better. These people, I'm speaking about fortune tellers, I think they should be punished or arrested because they exploit people's feelings. And personally, I don't believe in fortune telling. I think everything in our world is chaotic, and it means you can't predict anything. Predict это у нас предсказать. Now, can you answer these questions and express your opinion on this matter? Let's do it. Part B. What pictures can you see on the fortune teller's cards? Match the cards and verb phrases. Become famous, get a new job, get married, meet somebody new, fall in love. Fall in love – это влюбиться. Get a lot of money, have a surprise, be lucky – это быть удачливым. Travel, move house – это переехать, сменить дом. Now work with these phrases and try to memorize them. Part 2. Pronunciation. Word stress. Word stress in two-syllable words. То есть ударение в словах, состоящих из двух слогов. Тут написано, что практически 80% слов, которые состоят из двух слогов, ударение в них падает на первый слог. Как, например, argue. Это у нас спорить. Теперь смотрите на задание A. В эту всю орау закрались 4 слова, где ударение падает на второй слог, не на первый. Попробуйте проговорить эти слова и найти эти 4. Потом послушайте и сверьтесь, были ли вы правы. Вперед!
10.13. Argue. Believe. Boyfriend. Famous. Fortune. Future. Idea. Lucky. Married. Money. Problem. Question. Surprise. Today. Travel. Worry. Part 3. Reading and listening. Part A. Look at the photos and the title of the story. What do you think it's going to be about? Посмотрите на картинки и просто прикиньте, о чем может быть эта история. Ребят, теперь нас ожидает очень длинная история. Я думаю поступить следующим образом. Обязательно проделайте все задания, сделайте это все как сможете, через английский. Я, конечно же, эту историю всю переведу в самом конце, но попробуйте немножко сдержать соблазн сразу прыгнуть в разбор истории. Попытайтесь устроить себе челлендж. И заодно посмотрите, какой процент вопросов, какой процент заданий вы смогли выполнить. Ну а уже потом, если вам интересно, упустили ли вы ту или иную деталь, или правильно ли вы поняли то или иное слово, можно будет посмотреть полный разбор истории. А пока что let's go to the tasks. Прям перейдем к заданиям. Part B. Read and listen to part 1 of the story. In pairs, answer the questions. Who does Jane want to see? Да здесь кого она хочет увидеть. Number 2. Who is going to tell her about her future and why? То есть кто ей предскажет будущее и почему так получилось. И третье. Why couldn't she see very well? А почему она не могла нормально видеть? Такие вот вопросы. Now, listen and read part 1 and answer these questions. 10.14. It's written in the cards. Part 1. Come in. Said a voice. Jane Ross opened the door and went into a small room. There was a man sitting behind a table. Good afternoon. Said Jane. I want to see Madame Yolanda, the fortune teller. Madame Yolanda is not here today. Said the man. But don't worry. I'm going to tell you about your future. What questions do you want to ask? Jane looked at the fortune teller. She couldn't see him very well because the room was very dark. Part C. Listen to part 2, so no text in front of your eyes, just audio. With a partner, complete the information. Jane has a problem with her. Number 2. She chooses cards. Она выбрала какие-то карты. Смотрите, map – это у нас карта местности, а card – это в смысле карта, карточка, вот подобные вещи. Number 3. Her first card means she's going to be. Number 4. Jane asks the fortune teller if she's going to with her boyfriend. Now listen and complete. 10.15. Part 2. Well, I have a problem with my boyfriend. We argue all the time. I'm not sure that he loves me. I want to know if we're going to stay together. Please choose 5 cards, but don't look at them.
The fortune teller put the cards on the table, face down. Jane took 5 cards. The fortune teller turned over the first card. This is a good card. This means you're going to be very lucky. But am I going to stay with my boyfriend? Jane asked. Maybe. Said the fortune teller. We need to look at the other cards first. Part D. Read and listen to part 3. In pairs, answer the questions. Number 1. What is the second card? What does it mean? Why is this a problem for Jane? What's your third card? What does it mean? Who is Jim? Where did Jane meet him? What do you think the fourth card is going to be? Try to answer these questions after you read and listen to part 3. 10.16. Part 3. He turned over the second card. A house. A new house. You're going to move very soon to another country. But my boyfriend works here. He can't move to another country. Let's look at the next card. Said the fortune teller. He turned over the third card. A heart. You're going to fall in love. Who with? Asked Jane. Let me concentrate. I can see a tall, dark man. He's very attractive. Oh, that's Jim. Said Jane. Who's Jim? Your boyfriend? No. Jim is a man I met at a party last month. He's an actor from New York. He says he's in love with me. It was his idea for me to come to Madame Yolanda. Well, the card says that you're going to fall in love with him. Are you sure? Asked Jane. But what about my boyfriend? Let's look at the fourth card. Said the fortune teller. Now part E. Listen to part 4 with the partner complete the information. Her fourth card means she's going to her boyfriend and go to with Jim. Number 2, very soon they're going to Number 3, Jane asks if she's going to be, and the fortune teller says. And number 4, she pays the fortune teller. How much money did she pay him? Now answer these questions after you listen to the audio. 10.17. Part 4. The fortune teller turned over a card with 2 rings. Now I can see everything clearly. You're going to leave your boyfriend and go away with the other man, with Jim, to another country, and very soon you're going to get married. Married? To Jim? But am I going to be happy with him?
You're going to be very happy together. I'm sure of it. Jane looked at her watch. Oh no! Look at the time. I'm going to be late for work. She stood up, left a £50 note on the table, and ran out of the room. And now final part. Watch part 5 of the story. So yes, the final part is a video. In pairs, answer the questions. Who was the fortune teller? Why did he pay Madame Yolanda £100? Number 3. What's the thief card? What does Madame Yolanda think is going to happen? Вот такие вот вопросы, только это уже к видео. So, what happened? It was perfect. She believed everything. I told you, I'm a very good actor. She was sure I was a fortune teller. That's Jane's £50. And another £50 from me. Thanks very much, Madame Yolanda. Bye. Wait, young man! Don't travel with that girl. Her plane is going to... Finally. А теперь смотрите. Я разберу и переведу все отрывки один за другим. Там, где были тексты, там, где были расшифровки аудио, ну, естественно, расшифровку видео. Если эта история вам показалась легкой и вы ответили на все вопросы, можете пропустить перевод. А кому нужно? You're welcome. Ну что же, вот и настало время разобрать историю полностью. И начнем мы, естественно, с части, с part 1, с первой вот части. Come in, то есть заходите, сказал голос. A voice — это голос. Дальше у нас Джейн Росс открыла дверь и, получается, вошла. Помните, go into, а здесь у нас просто в прошлой форме стоит went into a small room. Вошла в маленькую комнату. There was a man sitting behind a table. То есть там сидел человек, либо просто там был мужчина, сидящий за столом. «Добрый день», — сказала Джейн. «Я хочу увидеться с вот этой вот мадам Йоландой, с предсказательницей судьбы». Он ей отвечает: «Мадам Йоланда не здесь сегодня», — сказал человек. «Но не волнуйтесь, don't worry, это не волнуйтесь. Я собираюсь, то есть я буду тем, который расскажет вам о вашей судьбе. Какие вопросы вы хотите задать?» Джейн посмотрела на предсказателя судьбы. Она не могла видеть его хорошо, то есть она его не очень хорошо видела, потому что комната была темной. Было темно в комнате. Это вот часть 1. Теперь перейдем к части 2, part 2. Она у нас была в аудиоформате, поэтому возьмем с вами расшифровку аудио. Well, это как слово-паразит здесь. У меня есть проблема с парнем, получается. We argue all the time. То есть мы спорим, мы ругаемся все время. Я не уверена, что он любит меня. Я хочу знать, if we are going to stay together, я хочу знать, останемся ли мы вместе, будем ли мы продолжать быть вместе. Что ей ответили? Пожалуйста, выберите 5 карт,
но не смотрите на них. Дальше это у нас narrator, то есть рассказчик. Предсказатель судьбы положил карты на стол. Face down — это лицевой частью вниз, то есть основной частью вниз. Джейн, получается, взяла 5 карт, а предсказатель судьбы перевернул первую карту. Ага, это хорошая карта. Она означает, то есть это означает, что вы будете очень удачливый. Но Джейн отвечает, точнее спрашивает, но что там насчет с парня? То есть я с ним буду или нет? Джейн asked, она спросила. Maybe это может быть, сказал предсказатель судьбы. И он говорит, нам нужно посмотреть на другие, вот остальные карты. First — это сначала. Part 3, третья часть. Он повернул вторую карту, перевернул, точнее, вторую карту. Дом, новый дом. Вы вскоре переедете, может быть, очень скоро, в какую-то другую страну. Но получается, она говорит, мой парень работает здесь, он не может переехать в другую страну. Давайте посмотрим на следующую карту, сказал предсказатель судьбы. Он повернул третью карту. Сердце. Получается, вы влюбитесь. В кого? Точнее, здесь с кем, но fall in love with в английском, поэтому странно звучит. По-русски это в кого? Спросила Джейн. Позвольте мне сконцентрироваться, либо дайте мне подумать, сконцентрироваться. Я могу видеть, то есть я вижу высокого темного мужчину. Он очень привлекательный. О, это Джим, сказала Джейн. Who is Jim? Кто такой Джим? Ваш парень? Нет, Джим — это мужчина, которого я встретил на вечеринке в прошлом месяце. Он актер из Нью-Йорка. Он говорит, что он влюблен в меня. Это была его идея, то есть заставить меня прийти к мадам Юланде. Хорошо, карты говорят, что вы собираетесь влюбиться в него. А вы уверены? Спросила Джейн. А что насчет моего парня? Давайте посмотрим на четвертую карту, сказал предсказатель судьбы. Part 4. Четвертая часть. Предсказатель судьбы перевернул карту с 2 кольцами. Теперь я могу видеть все ясно, понятно. То есть у вас, вы уйдете от своего парня и уедете с другим человеком, с Джимом в другую страну. И очень скоро вы, получается, поженитесь. Поженимся, то есть, вы как, выйдете замуж. Выйду замуж за Джима, а я буду с ним счастлива. Вы будете очень счастливы вместе. Я уверен в этом. Джейн посмотрела на свои часы. О, нет, посмотрите на время. Я скоро опоздаю. I'm going to be late for work. Это значит, я вот-вот опоздаю. Она встала и оставила, получается, 50 фунтов. Note — это банкноты. 50-фунтовую банкноту на столе и убежала из комнаты. Такая вот у нас часть 4, part 4. Последняя часть, 5, которая была видео. Предсказатель судьбы встал, он включил свет, и в этот момент женщина зашла. Так, это мадам Юланда, получается. Ну, что случилось? Она спросила. Это было великолепно. Она поверила всему, сказал Джим. Я же говорил тебе, я очень хороший актер. Она была уверена, что я предсказатель судьбы. Он дал женщине 100 фунтов. 50 фунтов были Дженнины, они принадлежали ей, а другие 50 фунтов от меня. Спасибо большое, мадам Юланда, бай. Дальше. Мадам Юланда взяла деньги. 5 карта была все еще на столе, перевернута вниз. Она перевернула эту карту, и это был самолет. Она посмотрела на эту карту минутку и затем вскрикнула. Shouted — это кричать, точнее, shout — кричать, и она вскрикнула. Подожди, молодой мужчина или молодой человек. Не путешествуй, не отправляйся в путешествие с этой девушкой. Ее самолет будет или... я думаю, тут понятно, какое окончание было. Но комната в этот момент была пуста. Вот такой у нас триллер. Надеюсь, теперь все стало кристально понятно. Можно переходить к следующим заданиям. Now listen to the examples. 10.20.
I think it's going to rain. You're going to be very happy. I'm sure they're going to win. В этот раз особо по грамматике сказать нечего. Это фраза, с которой мы работали на прошлом уроке. То есть мы ее тогда использовали для планов, то есть собираться что-то сделать. А теперь мы ее используем в ситуациях, когда вы уверены в чем-то, что что-то точно случится, и используете ее. Как видите в примерах, I think it's going to rain. То есть я думаю, начнется дождь. You are going to be very happy. То есть у вас будет все нормально. Ну, то есть вы будете счастливы. I'm sure they're going to win. О, я уверен, что они выиграют. Вот-вот выиграют. И тому подобное. Ну, к упражнениям. В части A нам нужно написать предсказания для картинок. Ну, что вот-вот случится. А в части B написать предсказание с going to и выбрать глагол. По сути, вы делали это уже много раз. Попробуйте проделать все самостоятельно, а затем свериться. Let's go. Ну что ж, настало время поработать грамматическими предсказателями. Так, he is going to play tennis. Он вот-вот сейчас поиграет в теннис. Первое. Получается, Dina. Это они, наверное, получается. Напишем вот так вот. They are going to have dinner. Они собираются поужинать. Ну, или они вот-вот сейчас поужинают. Второе. A nice day. Ну, эта фраза It's going to be a nice day. То есть день будет хорошим. Третье. The bus. Она что собирается? Напишем следующее. She's going to get the bus. То есть она собирается его на успеть, либо на нем поехать. An omelette. Omelette у нас получается he's going to make an omelette. Там больше ничего не подойдет, он его вот-вот сейчас сделает. И пятое, send — это отправить. Получается, это женские руки, интересно сделали, поэтому she's going to send an email. То есть она вот-вот сейчас отправит email. Ну, такие вот предсказания для картинок. В части A нам нужно, мало того, что написать going to, еще подобрать глагол. Ну что ж, давайте смотреть. It's very cold. Do you think it's going to snow? You're driving very fast. Здесь у нас так, we're going to... Так, accident. Ну, наверное, have an accident. То есть мы вот-вот попадем в аварию. She isn't a very good student. Поэтому she, получается, she isn't going to pass. Она не сдаст экзамен. Это вот такое вот предсказание. Третье. Their new album is great. A lot of people are going to... Тут есть купить? Да, тут есть купить. A lot of people are going to buy it. Четвертое. I have a lot of homework. Так, а с домашней работой... ну это, наверное, я не успею закончить. I'm not going to finish it tonight. То есть, по-другому, я не успею закончить это к вечеру. Пятое. They're playing very well. I think they're going to win the match. Ну да, выиграть в этом соревновании либо в матче. Шестое. Look at the time. Ну, здесь это вот эта фраза We are going to be late. Мы вот-вот опоздаем. Oh no, it's a horror film. Это ужастик, I'm sure. Так, I'm not going to like it. По-другому, я уверен, он мне не понравится. Восьмое. He didn't write down her address. Он не записал ее адрес. He is going to... Так, что тут у нас подойдет? Be, not finish, for... Ну, he is going to forget it. Он его точно забудет. Number 9. The baby is very tired. То есть малыш очень устал. Малышка получается. She, получается, going to sleep well tonight.
То есть малышка очень устала, ну, значит, она спать будет очень крепко. Так, Venice is a wonderful city. Венеция — чудесный город. У нас осталось have второй раз. Это you're going to have a great time there. То есть ты там точно проведешь отлично время. Вот такая вот дополнительная практика с going to. Не помешает. Все-таки будущее время иногда пригождается. Так, ну, на этом все. Можно идти дальше. Part C. Write 4 predictions about the weather, sport, your town, country, and you. Use I think, going to. Ага, I think it's going to snow tonight. Let's do it this way. Вы эти 4 предложения напишите, а я их проговорю устно, окей? Например, начнем с погоды. I think it's going to rain a lot this weekend. Теперь про спорт. I think the following Olympic Games are going to be exciting. Your town or country. I think my town is going to have problems with the central heating system. Тут небольшой прикол, это проблема с отоплением. Теперь предсказание о себе. I think I'm going to get new subscribers to my Telegram channel. Something like that. Теперь напишите ваши 4 предсказания. Now let's have a look at your homework. Do you think you have a healthy diet? For the most part, I would say I have a healthy diet. Lots of fruits and vegetables, and a little bit of chocolate here and there. How much sugar and salt do you eat? I don't have that much salt in my diet, but with all of the fruit that I have, I would say I have quite a bit of sugar, natural sugars. Do you like cooking? I love to cook. Do you think you're a good cook? I do think I'm a good cook. What's your speciality? My husband is Cuban, so I learned to cook Cuban food for him. So that's my specialty. What's the most beautiful city you've ever been to? Why?
That's a difficult question, but I think I'd have to say Edinburgh. It's very beautiful, it's got the sea, it's got an extinct volcano in the centre, and every street has a different view. Where are you going to go for your next holiday? We've booked that for January and we're going to Thailand for 2 weeks. Where are you going to stay? We're staying 3 nights in Bangkok, 3 nights in an island called Koh Samui, and 5 nights in an island called Koh Tao. How are you going to get there? We're flying from Edinburgh to Dubai, Dubai to Bangkok, and then it's another flight from Bangkok to Koh Samui, and then a ferry from Koh Samui to Koh Tao. What's the biggest difference between the US and the UK? So the biggest difference between the US and the UK in New York City, food. It's very different here compared to the UK. Lots of burgers and pizza and fast food and things like that. So guys, lesson number 35 is over, and as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, VK, Telegram, etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on Boosty, where you can get extra content that could be useful for your studying. Thanks for the watching and bye bye.